Cihandite thaa ikumi thaa ukurehera mohoro mai thaa ma matemo nijita Kate Muthoni na tukianjĩrĩria President William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga ni matafanĩtie mũcemanio wa hamwe wa ambunge a kĩama kĩa ODM na UDA nĩguo kwarĩrĩria njĩra cia gũthimida na gũkinyanĩria marĩa maiguithanĩirie ngirimiti-inĩ yao ya wĩiguano. Raila Odinga augĩte kĩama kĩa ODM nĩ kĩhotorete wega gũtigĩra marĩa maiguithanĩirie nĩ makinyanĩrio gũtigĩrĩra gũtirĩ ciĩko cia igũtigwo na thutha. Mwena-inĩ wake President no athiĩte na mbere na gũtetia ungumania wa bunge akiuga nĩ ũndũ ũtangĩtigithio. Private capital is risk shy. And when, for example, somebody has come with his resources to start a project, and then you find somebody beginning to make noise that, oh, this project has not been approved. This project has not been approved. Or this project is being corruptly implemented. You run away. You run away. And delaying of the projects. And you find a situation where members of parliament inviting parastatals and so on, and even purporting to be cancelling projects that have been signed. That is the work of the executive, not the work of the legislature. You know, by virtue of the position I hold today, I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? Eh? Is that his money? That is money that belongs to the county. Is that correct or not correct? Yes. Let me ask you, members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So there are people who are destroying the credibility of parliament. And they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Minister wa Giteri Kipchumba Murkomen ni asherete kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa acemanĩtie na abitha a wathani wa matũra o hamwe na anene a ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo. Kũringana na Murkomen aramũrĩka maũndũ merĩ marĩa marabatara kwarĩrĩrio marĩa nĩ hamwe na gũcokereria kwa ikundi njĩkĩrĩre mũkana iria irerĩkana gũtongorio na kũrũgamĩrĩrwo nĩ ateti ũndũ ũmwe na gũcokereria kwa njohi cia ndũgũgio. Murkomen nĩ athiĩte na mbere na gũtuĩkania icigo-inĩ itiganĩte itemi-inĩ rĩa gũthikĩrĩria mũingĩ na gũcokereria ũgitĩri wa matũra. That are thriving because of political influence. Those who are harassing business people, extorting from them, extorting from matatu owners, extorting from small businesses. These criminal gangs are of late seeking cover around political activities, some of whom have been involving themselves in heinous crimes, particularly during mandamanos or during protests and demonstrations, as witnessed in last demonstrations where a court was banned in Kiambu, a police station was banned in Dagoretti, administrative offices in Kiambu were banned, businesses looted in different towns in the central region, a phenomenon that was not feasible a few years ago because of these criminal gangs that have been hired by political leaders, and they have serious cover. Every time they are arrested, either politicians threaten public officers, or they organize demonstrations in the name of protecting them. We are also going to be very firm in terms of arresting and prosecuting them for extortion and for harassing people, for all these criminal activities. We will also go for their leaders, and we want to tell political actors and political leaders that we are not going to be
to compromise on anybody. As you've seen, you saw, I just want to say that we are putting on notice all the business people who are misusing their licenses, that we are going to close their businesses. We are going to withdraw particularly the licenses for manufacturers who are using the manufacturing licenses to have other satellite businesses, manufacturing centers, especially in slums, in places like Kikuyu or Kiambu here and Thika. We are going to withdraw your licenses if you are going to misuse it, so that you are getting adulterated alcohol, ethanol, to become part and parcel of what you are selling, so that you are making money, paying no taxes, misusing caps, stamps. We are going to ensure that those licenses are also going to be withdrawn. And when we do so, we don't want people making noise here that we are killing businesses and so forth. We want to protect the people of Kenya. Tugitigana icio cia ugitiri nake minista wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku augite thirikari iri ikerekaine ria muthia ria guthondeka mutambo uria uguteithiriria kunyabara aruti wira a thirikari makiria kurora mathaa maria maraingira wira na riria marauma. Icera-ini riake riria ritakwirigirirwo wabici-ini nene cia thirikari irathiro ria bururi tauni-ini ya Embu. Ruku augite ati aruti wira a thirikari ni makorwo mari na gitugi kia mwanya hari guteithiriria a Kenya na riria maregucia utungata-ini wa ni bururi macokagia na thutha. Waweru wa Nyambura no aratariria makiria. Icera-ini riterĩgĩrĩirwo wabici-ini nene cia thirikari rũhonge rwa irathĩro rĩa bũrũri taũni-inĩ ya Embu, minista wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku atũngĩtwo nĩ gĩconoko gĩa atĩ thaa 2 cia kĩroko kĩa mũthenya wa Jumatatũ andũ erĩ tu no makinyĩte wabici-inĩ gũtungatĩra mũingĩ, no mwene mũthambia wa wabici na ĩno nĩ ceceni ĩrĩa ĩhokagwo nĩ kaunti 7. Na kama tuanjibiki, sisi ndio tutapomoa nchi yetu. Tukisema kuna mwingine afanye kazi, na ni sisi ambao tumepatiwa nafasi ya kufanya kazi, atufanyi kazi. Ama naongea uongo? Sasa, if I was to take steps in terms of ensuring those who are coming late are disciplined, si kuna wengine hapo wataumia. Ruko anyitirire ati thirikari iri mutaratara-ini wa muthia wa kugathika mutambo uria uri thurimaga utungata wa aruti wira ayo itemi-ini ria gutirira na kweheria unduire wa aruti wira thirikari kuingiraga wira-ini na kuma riria menda. End of October, we will be launching a platform which we will use as a government to determine the productivity of each and every public servant in the Republic of Kenya. Hii maneno ndio tulisema tunakrea jacket kwa kiti na mtu anatoroka. Kuonete aruti wira thirikari mathikire mawatho na mitaratara ya utungata wa muingi iria yarekereirio mwaka-ini wa 2016 akinyitirira ati kugonderera wira-ini ni undu utekuyukio na uhuthu ni thirikari. For this nation to stand properly, for our investors to get value for their money, for the foreign investors to come to this country, we have to serve the people. We have to create the necessary environment, the enabling environment, us who are in public service. na ikuru ciumbũrĩte gĩconoko kĩa ũrĩa Akenya makoretwo makĩimwo kĩhoto kĩa ũtungata mwega nĩ aruti wĩra a thirikari makĩria arĩa makoragwo magĩkinya wabici-inĩ rĩrĩa menda. Kũrĩ Mũkenya makĩria matũũra-inĩ mahinda make moragĩra agĩeterera gũtungatwo nĩ aruti wĩra aya, na kaũndũ kangĩoya ndagĩka gakinyanagĩrio na thikũ ona rĩngĩ ciumia kana mĩeri, no nĩ kahanyũkagio na mahaki, ũndũ ũrĩa minista Ruku augĩte atĩ ũgũkinya mũthia o rĩo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.
Thegi wawe ni ripoti muthikafu munene wa kanitha wa AIPC Furorine Samson Muthuri ni oriti atongoria guku Furorine kuhujia thayo na oho gwithema na miario ya kugayukania muingi. Muthuri augite ta kanitha ni mehariririe kunyitanira niguo kuhujia thayo Furori mugima muno ihinda-ini riri urugari wa uteti wa batirite. Aretie maya ari mwena wa Molotoria mwandiki wito wa mohoro Joel Kimani wa Njuguna aracariria. Kanitha-ini wa idi wa moto mwena wa Moro ni kuo muthikafu Samson Muthuri aranyitanire na etikia a kanitha ucio igongona-ini ria kanitha muthenya wa Kiumia. Na riri urugari wa uteti ayo kure muingi na gwethemana na miario ingigayukania muingi, kwa sababu hao ndio viongozi wetu na wananchi wa nchi yetu ya Kenya ni wafuasi wao, ndio wanawachagua na wanawapenda, na wao pia wawe wakihubiri amani katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu kikuwa na mchafuko wa kisiasa tunaumia sisi zote. Wakati wa kufanya maendeleo tumesema mara nyingi wasingatie maendeleo, waachane na siasa. Oho Muthuri augite ta kanitha ni meguthie na mbere na kuhoera bururi kuona mari na itemi nene bururi-ini. Ya makanisa yote ya dini ya Kikristo na hasa kanisa letu la AIPCA tunahubiria watu wetu na kuwafunza wadumishe amani kule wanaishi, kule wanafanyia kazi, kule wanaenda makanisani, wadumishe amani. Inchi yetu ndio iweze kuendelea mbele. Ndeto-ini igie guthurimwo kwa makanitha muthikafu uyu augite ni hari na bata wa thirikari kuhitana na ahunjia aria makoretwo magifundithania mathomo mogomu, kuona mamwe ma mathomo maria marathomithanio ni makanitha mamwe ni ma kuhitithia muingi, na wale watapewa hiyo jukumu ya kuangalia vile mafunzo ya makanisa katika nchi yetu ya Kenya inaendelea, waangalie wale wanapotosha wananchi na mahubiri ya uongo. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thegi Joel Kimani ni ripoti ya Joel ni utugutirihana mohoro maitu maithariri no mohoro mana mage maige mariandikitwo mohoro marathi na mbere kumatha na kwaririria ni maukinyira na njira ndikadikirushie hada themwe na thaa 3 ngakwendithiria hoine mwega ni njitao Kate Muthoni.